press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, so welcome to part 8 of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. So today I am going to discuss the volume. So third one. So in the last class we have discussed the mass and then pressure. So mass alli kuda values annu helide. Pressure means so 1 atmosphere pressure means how many pascals? 101,325 pascals. If the atmospheric pressure is given in terms of millimeter of mercury, 760 millimeter of mercury is nothing but 1 atmospheric pressure. So how do you convert 1 baric pressure into centimeter of mercury? So 1 atmosphere is nothing but 1 baric pressure. It is also equal to 76 centimeter of mercury. So ನಾನು last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So in this class, so we have discussed the units of volume. So what is the SI unit of volume? Volume is expressed in terms of cubic meter. SI unit of volume is cubic meter. SI unit of volume is cubic meter. So but in the laboratory, so volume, it can also be expressed in terms of, volume also expressed in terms of liter, or in terms of cubic decimeter, in terms of milliliter, or in terms of cubic centimeter. ಇದು ಸೆಂಟಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆರ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಮೆಜರಿಂಗ್ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು? ಇಷ್ಟು ಸಿ ಸಿ 10 ml ಇದೆ, 10 cc ಇದೆ, 10 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 500 cc ಇದೆ, 500 cc ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಲೀಟರ್, ಆರ್ ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಟ್ಟುಕೊಡ್ರೆ ನೋಡಿ, 1 ಲೀಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಲೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ 1 liter is equal to 1000 cubic centimeter. 1000 cubic centimeter, or ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ ಇದು 1 L, it is equal to 1000 cubic centimeter, or in other words this can also be written as 1000 cc. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ cc ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. or it is nothing but 1000 ml. 1 liter, it is equal to 1 liter or 1 L, 1000 cubic centimeter, or 1000 cc, or 1000 ml. This is also equal to 1 cubic decimeter. It is also equal to 1 cubic decimeter. It means that 1 liter is equal to 1 cubic decimeter. It is equal to 1000 ml, or it is nothing but 1000 cc. ಅಂದರೆ 1 ಲೀಟರ್ಗೆ cc, 1 ಲೀಟರ್ is equal to 1000 cc. cc ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ml ಮಿಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 1 ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಅರ್ಥ. 1 cubic decimeter is equal to, so volume of a solution, volume ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತಾರೆ.
length 1 decimeter, so breadth 1 decimeter, height 1 decimeter. So it is nothing but, so what is the value of deci? It is comes under fractions. Deci means 10 to the power of minus 1. So therefore, instead of d means deci, deci means 10 to the power of minus 1 m, again multiplied by, here also deci, instead of deci 10 power minus 1 m into 10 to the power of minus 1 m, it is equal to 10 power minus 1 into 10 power minus 1 into 10 power minus 1 means 10 to the power of minus 3 cubic meter. So 1 cubic decimeter is equal to 10 to the power of minus 3 cubic meter. Or, so or, ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಸೊ 1 cubic decimeter is nothing but, so 10 to the power of minus 1 m. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಸಿ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್, ಡಿ ಬದಲಾಗಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಡೆಸಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಪವರ್ 3. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಡೆಸಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಡೆಸಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್. So it is equal to 10 power minus 1 to the power 3 means 10 to the power of minus 3 cubic meter. So 1 cubic decimeter is equal to 10 to the power of minus 3 cubic meter. Is it clear? Then, and also 1 liter is equal to 1000 cc, or 1 cubic decimeter is equal to 1000 cc. ಹೇಗೆ? 1 cubic decimeter is equal to 1000 ml ಹೇಗೆ? Next, so 1 dm cube is equal to 1 dm cube is equal to, ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಸೊ ಅನದರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, 1 cubic decimeter is equal to, ನೀವೀಗ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 1 cubic decimeter is equal to ಏನು ಬರೆದಿರಿ, 10 power minus 3 cubic meter. So 10 to the power of minus 3 cubic meter. Is it clear? ನಾನು ಡೆಸಿ ಬದಲಾಗಿ 10 power minus 1 m as it is power 3, 10 power minus 3 cubic meter. It is equal to, so 10 to the power of minus 3 into, so meter, so cubic meterನ 1 meter into 1 meter into 1 meter ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ, 1 cubic meter. ಸೊ ಹಿಯರ್ 10 power minus 3 as it is. ಈಗ ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 dm cube is equal to 1 liter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 1 liter is equal to 1 dm cube. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 liter is equal to 1 cubic decimeter ಹೇಗೆ? ಸೊ ಆರ್ 1 liter is equal to 1000 cc ಆರ್ 1000 ml, ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Then it is equal to 10 to the power of minus 3 into, ನೋಡಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಈಗ, so 10 power minus, so here 1 meter is equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ ನಾನು ಸೆಂಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 10 to the power of 2 centimeter ಬರಿಬೋದಾ? Since 1 meter is equal to 10 to the power of 2 centimeter ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 meter ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು? ಸೆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 10 power minus 2. ಆ 10 power minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 power 2 ಬರೀರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 10 power 2 10 power minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 1 meter is equal to 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter. 100 centimeter. It is equal to 10 power minus 3 as it is. So 10 power 2, 10 power 2, 10 power 2 means 10 to the power of 6, 10 power 6. Centimeter into centimeter into centimeter means cubic centimeter. Is it clear? This is equal to 10 power minus 3, 10 power 6 means 10 to the power of 3 cubic centimeter. It is equal to 10 to the power of 3 ml. It is equal to
10 power 3 cc. cc 10 power 3 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 1 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ 1 cubic decimeter is equal to, so 1 cubic decimeter is equal to 10 power 3 cubic centimeter or 1000 cc. So 1 cubic decimeter is equal to, ಇದನ್ನೇನು ಬರೀಬೋದಿಲ್ಲ, 1000 cc. 1000 cc is nothing but 1 liter. Is it clear? And also we know that, so 1 ml, ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ml ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, cc ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 1 ml is equal to 1 cc. So 1 ml is equal to, so look here, what is the value of milli? Milli means 10 to the power of minus 3. Milli means 10 power minus 3 liter. 10 power minus 3 liter. So this is equal to, so 10 power minus 3 liter, 1 liter is equal to, so 1 liter is equal to, so or this is also equal to 10 power minus 3. So 1 liter is 1000 cc na? 10 power milliliter, milli means 10 power minus 3, liter as it is. So here 1 liter is 1000 cc. ಬರಿಬೋದಾ? So here 1 liter is equal to 1000 cc. This is equal to 10 power minus 3, 10 power 3 means cancel each other. So 1 cc. So 1 ml is equal to 1 cc. Therefore, cubic centimeter ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, milliliter ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನೆ. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದೇ, milliliter ಕೂಡ ಒಂದೇ. Is it clear? Then another one. How is cubic meter converted into cubic centimeter? How is cubic meter is converted into cubic centimeter, or how is 1 cubic meter into liter? ಈಗ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, 1 ಮೀಟರ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿತದೆ ನೋಡಿ. 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ, 1 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕವ. ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ನ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. So next one, 1 cubic meter is equal to, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್? ಸೊ 1 meter is equal to 1 cubic meter, 1 meter into 1 meter into 1 meter. Is it clear? So 1 meter is equal to 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter. Is it clear? Then it is equal to, so
10 power 2 centimeter into 10 to the power of 2 centimeter into 10 to the power of 2 centimeter ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? Then it is equal to 10 to the power of 6 cubic centimeter. 10 power 6 cubic centimeter. Then, so 1 cubic meter is equal to 10 to the power of 6 cubic centimeter. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೆಂಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 2 ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ 10 ಪವರ್ -2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 2ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. 1 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿ 10 ಪವರ್ -2, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. 1 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಂಟಿ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ -2. ದೆನ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 10 to the power of 3 into 10 to the power of 3 cubic centimeter ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? Am I right? Then, so 1 cubic meter is equal to 10 power 3 as it is into, ಸೊ ನಾನು ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 10 power 3 ಎಷ್ಟು? 1000 ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 1000 ಸಿ ಸಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು DM³ ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. DM³. ಸೊ ರೀಸನ್ ಈಸ್, ಸೊ 1 cubic decimeter is equal to 1000 cubic centimeter. It is nothing but 1 liter. It is nothing but 1 liter. Or, so 1 cubic meter is equal to 10 to the power of 3 liter. Answer clear? ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. 10 power 6 cubic centimeter cc ml, 1000 mlಗೆ 1 ಲೀಟರ್. ರೈಟ್? 1000 ml ಅಥವಾ 1000 cc 1 ಲೀಟರ್. ನಾನು 10 power 6 ಅನ್ನು 10 power 3 ಇಂಟು 10 power 3 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ cc ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 10 power 3 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಲೈಟ್ 1 ಲೀಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 1000 cc ನೋಡಿ 1000 cubic centimeter, or it is nothing but 1 cubic decimeter. So therefore 1 cubic meter is equal to 10 to the power of 3 or 1000 liter. 1000 liter. So this is very very important. ಹಾಗಾದರೆ 1 cubic meter ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 1 ಮೀಟರ್ ಹೈಟು, 1 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ 1000 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಲೀಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. 1 cubic decimeter is equal to 1 liter. 1 liter ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ? 1000 cc. 1000 cc. So 1000 cc means 1000 ml. 1000 cc or 1000 ml. Then and also, so ಇಲ್ಲಿ liter 1 cubic decimeter is equal to 1 liter. 1 cc is equal to 1 ml. This is very important. Clear concept ida? This is about volume. ಯಾಕೆಂದರೆ in the laboratory the volume of solutions can be expressed in terms of not in terms of cubic meter, but in the laboratory volume of solutions are expressed in terms of liters. So liter is also nothing but cubic decimeter. Cubic decimeter, not decimeter cube. So 1 cubic decimeter. 1 cubic decimeter is nothing but 1 liter. 1 liter. So therefore 1 cubic decimeter is nothing but 1 liter. 1 liter is equal to 1000 cc. So 1 cc means 1 ml. Hence 1000 cc means 1000 ml. Clear concept, sir? Okay. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ನ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗೇನದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 10 to the power of 6 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್. ಸೊ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ?
So 1 cubic meter is equal to 10 to the power of 6 cubic centimeter. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1 cubic meter ಅಂದರೆ 1 meter into 1 meter into 1 meter. 1 meter is 100 centimeter, 100 into 100 into 100, 10 power 6 cubic centimeter. So therefore, 10 to the power of 6 cubic centimeter is equal to 1 cubic meter. Is it clear? So therefore, 1 cubic centimeter is equal to, 1 cubic meter divided by 10 to the power of 6. Or it is also equal to 10 to the power of minus 6 cubic meter. So 1 cubic centimeter is equal to 10 to the power of minus 6 cubic meter. So 1 cubic meter is 10 power 6. Nodi observe madre. 1 cubic meter is equal to 10 to the power of 6 cubic centimeter. So 1 cubic centimeter is equal to 10 power 6 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ 10 to the power of minus 6 cubic meter. Is clear? So ಇದು ಜ್ಞಾಪಕಗೊಳ್ಳಿ. Next, another one is temperature. So fourth one, temperature. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಈ ಮೂರು ಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗ. Fourth one, temperature. So SI unit of temperature is Kelvin. So temperature, it is expressed in terms of Kelvin. Kelvin scale K. SI unit of temperature is Kelvin. So this is the SI unit. SI unit of, so SI unit is Kelvin for temperature. So how is Kelvin scale converted into degree Celsius, and how is degree Celsius converted into degree Fahrenheit? Still very important. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. So temperature in Kelvin scale is equal to, so we know that 0 degree centigrade is equal to 273 Kelvin. 0 degree centigrade is equal to 273 Kelvin. So therefore temperature in Kelvin scale is equal to, so temperature in Kelvin scale in Kelvin is equal to, so temperature in terms of degree Celsius plus 273. So this is in terms of Kelvin. So example, 25 degree centigrade ಇದೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ 25 degree Celsius is equal to, it is equal to ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಿವನ್ ಈಸ್ 25 plus 273 is equal to, so 298 Kelvin. 25 degree centigrade is equal to 298 Kelvin. So temperature in Kelvin scale is equal to, ಏನು ಬರಬೇಕಲ್ಲೇ, temperature in terms of degree Celsius plus 273 Kelvin. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈನಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 273, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂದಾಗ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೈನಸ್ 273 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ in degree centigrade is equal to,
So temperature in Kelvin. So temperature in Kelvin scale minus 273. So that is equal to temperature in degree Celsius. Note, temperature in Kelvin scale is equal to T degree centigrade plus 273. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ minus 273 ಬಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ minus 273. Is clear? Then another one is temperature in terms of degree Fahrenheit. So this is one conversion. This is another conversion. ನೋಡಿ example 300 Kelvin ಇದೆ. 300 Kelvin into degree Celsius. So temperature in terms of degree Celsius is equal to temperature in Kelvin. So temperature in Kelvin minus 273. Temperature in Kelvin is 300 minus 273. It is equal to 27 degree Celsius. No, 27 degree Celsius Kelvin scale ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 27 plus 273 300 Kelvin ಆಗುತ್ತೆ. Is clear? Then so third one is ಇಲ್ಲಿ very important. Temperature in degree Celsius is equal to, how is temperature in terms of degree Celsius is equal to or it is converted into Kelvin scale ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so temperature in terms of degree Celsius plus 273 that gives the temperature in terms of Kelvin. ನೋಡಿ 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ minus 273 ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, temperature in degree Fahrenheit. Temperature in degree Fahrenheit. So another one. So third one, temperature in so degree Fahrenheit is equal to. So ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ 9/5 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 32. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ in degree Fahrenheit is equal to 9/5 times that of temperature in degree centigrade plus 32. So convert. So 10 degree Celsius into degree Fahrenheit. Convert 10 degree centigrade into Fahrenheit. So temperature in terms of degree Fahrenheit is equal to, ನೋಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ 9/5 ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ 10 degree 10 plus 32 it is equal to, so 5152 times, so 9 into 2 18 plus 32 means 50. So 50 degree Fahrenheit. So 10 degree centigrade is equal to 50 degree Fahrenheit. 10 degree centigrade is equal to 50 degree Fahrenheit. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ so degree Celsius is equal to, temperature in degree Celsius is equal to, so 5/9 times that of degree Fahrenheit minus 32. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಡಿ 32ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ minus 32. ಸೊ ಈಗ 9/5 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರೆ 5/9 ಆಗುತ್ತೆ. 5/9 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ degree Fahrenheit minus
32. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಿದ್ರು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡನ್ನು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 5/9 ಟೈಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50. ಸೊ 50 minus 32 it is equal to so 5/9 into 50 minus 32 18 is clear. 18 it is equal to so 90. So 18 into 5, 90 divided by 9 is equal to 10 degree Celsius. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್. ಸೊ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸನ್ನು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ದೆನ್ ಇನ್ನು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ಜೌಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ 1 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 101.3 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ದೆನ್ ಎನರ್ಜಿ. So fifth one, energy. So the SI unit of energy. So SI unit is joules. So 1 joule. So 1 calorie. So 1 calorie is equal to 4.182 so joules. 4.182 joules, or it is nearly equal to 4.2 joules. So 1 calorie is equal to 4.182 joules or 4.2 joules. Then so 1 joule is equal to 10 to the power of 7 ergs. 1 joule is equal to 10 power 7 ergs. Then so 1 liter atmosphere, ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ 1 liter atmosphere is equal to so 101.3 so joules.
ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಗ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ 1 joule is equal to 10 power 7 ergs. So or it is also equal to 101.3 into 10 to the power of 7 ergs. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 1 calories 4.182 joules or 4.2 joules. ಸೊ 4.181 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 4.1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ 1 joule is equal to 10 to the power of 7 ergs. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 101.3 joules. ಇದು ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 101.3 joules. ಸೊ 1 joule is equal to 10 power 7 ergs. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ is equal to 101.3 into 10 power 7 ergs. Is clear? So this is about ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಲೆಂತ್ 1 foot is equal to 12 inches ಅಂತೀರಿ, 12 inches. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೂಟು ಇಂಚಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಸೊ 1 inch is equal to ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ 2.54, ಸೊ 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 inch is equal to 2.54 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಈ ಸರ್ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲೇ. ಕನ್ವರ್ಟ್ 10 ಲೀಟರ್ into 10 liter 5 dm cube and 10 cubic meter into centimeter. ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ. ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Convert 5 cubic decimeter. So 10 liter and 10 cubic meter into cubic centimeter. Not to convert A 5 dm cube, B 10 liter and C 10 cubic meter into cubic centimeter. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ 5 cubic decimeter converted into cubic centimeter? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ A 5 cubic decimeter is equal to, ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಡಿ ಅನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ 5 into ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು 1 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು 1000 cc. ಮತ್ತು ಅದರ 5 into 1000 5000 ಬರ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದೇ ಥರ ಸೊ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಸಿ ನೋಡಿ, 1 cubic decimeter is nothing but 10 to the power of minus 3 cubic meter. So 10 to the power of minus 3 cubic meter ಬರಿಬೋದಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 10 power minus 1. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಥರನೇ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ 5 cubic decimeter ಎಲ್ಲ 5 into 10 to the power of minus 1. D means deci. What is value of deci? 10 power minus 1. 10 power minus 1, m as it is, power 3. ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಡೆಸಿಮೀಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 10 power minus 1. m as it is, power 3. It is equal to, this is equal to 5 into 10 power minus 3 cubic meter. This is equal to, so 5 into
10 to the power of minus 3 into 1 cubic meter. 1 meter into 1 meter into 1 meter. So meter ಬದಲಾಗಿ ನಾನು 10 to the power of 2 centi ಬರೀಬೋದಲ್ಲ. So 1 meter is 10 power 100 centimeter. So power 3 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. 1 meter is 100 centimeter. Power 3 ಇದೆ, power 3 ಇದೆ. This is equal to 5 into 10 to the power of minus 3 into 10 to the power of 6, 10 power 6 cubic centimeter, cm to the power 3 cubic centimeter. This is equal to, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 5 into 10 power minus 3, 10 power 6 means 10 to the power of 3 cubic centimeter. So this is 5 cubic decimeter is equal to 5 into 10 power minus 3 cubic centimeter, or ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿಲಿ. ಸೊ 5 cubic decimeter is equal to 5 into 10 to the power of 3 cubic centimeter. Reason is, so because 1 cubic decimeter is equal to 1 liter. Is clear? So 1 liter is equal to 1000 cc. ನೋಡಿ, ಇದು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 1 cubic decimeter is nothing but 1 liter. 1 cubic decimeter is nothing but 1 liter. So 1 liter means 1000 cc. 5 into 1000 means 5000 cc. ಇದು 5 cubic decimeter into cubic centimeter. 10 liter into cubic centimeter. 10 liter into cubic centimeter. ಸೊ ಇದು ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಸಿ, ಡೆಸಿ ಮೀನ್ಸ್ 10 power minus 1, m as it is power 3. 10 power minus 1 to the power 3 means 10 power minus 3, m power 3 cubic meter. 5 into 10 power minus 3. 1 meter is 100 centimeter. Power 3 ಇದೆ, power ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Then 5 into 10 power minus 3 into 10 power 2 to the power 3 means 10 power 6 cubic centimeter. Then 10 power 6 into 10 power minus 3 means 10 power 3. So 5 into 10 power 3 cubic centimeter. Then another one is next. Next B. 10 liter is equal to, so 10 into 10 to the power of 3 cubic centimeter, or in other words, it 10 into liter. Instead of liter we can write cubic decimeter. So because 1 liter is equal to 1 cubic decimeter, or it is also equal to 1000 10 power 3 cubic centimeter. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು. 1 liter is 1000 cc. 10 into 10 power 3 ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. So 1 liter is nothing but 1 cubic decimeter. This is equal to 10 into deci means 10 to the power of minus 3 cubic meter. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? So deci means 10 power minus 1, 10 to the power of minus 1 m power 3. It is equal to 10 into 10 to the power of minus 3 cubic meter. It is equal to 10 into 10 power minus 3 into, so 1 meter is 100 centimeter. So 10 to the power of 2 centimeter to the power 3. So here, because 1 meter is equal to 100 centimeter, it is equal to 10 to the power of 2 centimeter. So therefore 10 into 10 to the power of minus 3 into 10 to the power of 6 cubic centimeter. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? Then so 10 into 10 power 6 means, so 10 power minus 3, 10 power, so 10 power minus 3, 10 power 6, 10 power minus 3.
Sorry, 10 power 3. 10 power 3 into 10 means 10 to the power of 4. 10 to the power of 4 cubic centimeter. So 10 liter is equal to 10 power 4 cubic centimeter. Now simplified formula ಬರೆದಾರೆ R. Since we know that, so we know that 1 liter is equal to 1000 cc. Is it clear? So therefore 10 liter is equal to 10 into 10 to the power of 3 cubic centimeter. It is equal to 10 to the power of 4 cubic centimeter. Direct ಬರೆದಾರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ 10 liter, 1 liter is 1000 cc. Instead of L I can write 1000 cc. 10 into 10 power 3 means 10 to the power of 4 cubic centimeter. Is it clear? So this is the second one, 10 liter into cubic centimeter. Then third one, 10 cubic meter into cubic centimeter. So 10 cubic meter ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು cubic centimeter ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 1 cubic meter is equal to 10 to the power of 6 cubic centimeter. 1 cubic meter is equal to 10 to the power of 6 cubic centimeter. ಆಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಿ. So 10 cubic meter into cubic centimeter. 10 cubic meter is equal to 10 into, so 1 cubic meter means 10 to the power of 2 cubic centimeter. So reason is because 1 cubic meter is equal to, so 100 centimeter to the power 3, it is equal to 10 to the power of 2 centimeter to the power 3, it is equal to 10 power 6 cubic centimeter. So here 10 into 10 power 2 to the power 3 means 10 to the power of 6 cubic centimeter. Then it is equal to 10 to the power of 7 cubic centimeter. So 10 cubic meter is equal to 10 to the power of 10 cubic meter is equal to 10 to the power of 7 cubic centimeter. Is clear? So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. To convert 1 kilometer into centimeter, to convert 1 kilometer, to convert 1 kilometer into centimeter. Another one, to convert 1 nanometer into centimeter. To convert 1 nanometer into centimeter. Then to convert 1 megameter into gigameter. To convert 10 megameter into gigameter. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಮೋಲಾರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್, ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೇಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಇವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. atomic mass, molecular mass, gram atomic mass, gram molecular mass, so molar volume concept, these are all interrelated. Mole, Avogadro number, molar volume,
ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ರಿಲೇಟೆಡ್. ನಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.